Good morning, ladies and gentlemen. I am presenting a short version of a paper that is published by RIDA and that is available to the press and the public. This presentation is about the issue of Trepçës complex and how it will form part of the negotiations between Kosovo and Serbia, and some of the details of this are old and people have forgotten about. So we hope that we provide a broad picture of the background to these negotiations. The presentation, we will have background and development of Trepçës over time, and emphasize particularly what happened in Trepçës during the period of 1989 to 1999, when Serbia had taken control of affairs in Trepçës as well as in Kosovo overall. Then Trepçës under UNMIK, and then independent Kosovo, and some final words. By way of background, you must remember that according to the 1974 Constitution of Yugoslavia, Yugoslavia was a federation of 8 constituent parts, republics, 6 republics, and 2 autonomous provinces. These 8 units had their own independent institutions of government, and they were equally represented at all federal institutions, up to the presidency of Yugoslavia. In 1989, Serbia abolished Kosovo's autonomy and the institutions of self-government by forcing constitutional change against the will of the Kosovo representatives, and took direct control of affairs in Kosovo. This action was illegal under Yugoslav laws, and the Constitutional Court of Kosovo rejected this in November 1989, but that was completely ignored. When UNMIK take control of Kosovo, one of the early decisions that was made was the regulation on applicable laws, and all laws that were passed in Serbia between 1989 and 1999, and which were discriminatory, were declared null and void. At the enterprise level, enterprises in Yugoslavia were socially owned. They were called socially owned enterprises. They were not state-owned enterprises. And they were managed by their employees, subject to monitoring by their own local governments. And enterprises in Kosovo were entirely the responsibility of the institutions in Kosovo, not institutions in Serbia or Yugoslavia. By abolishing Kosovo's autonomy, Serbia also took over direct control of economic units, especially large ones like Trepçës, appointed Serbian managers, dismissed the large majority of Albanian employees, and brought in some non-Albanian employees from other parts of Yugoslavia. Serbia's action in this area was also illegal because it was against the laws of self-management in Yugoslavia. Now, Trepçës was the largest socially owned enterprise in Kosovo and was a major exporter and a source of foreign exchange for Yugoslavia. By the end of 1980s, Trepçës complex consisted of 21 units, which in Yugoslavia were referred to as Basic Organization of Associated Labor, or BOL. And each
of these units were responsible for their own affairs and had their own board and general managers. Of course, they all came together under what was called Complex Organization of Associated Labor. This is a brief look at the production levels in Trepçës between 1975 and 2000. There are three colors in this graph. The bottom color, blue, is the production as at Stanturk and Central mines. The gray is Artane and Southern mines, and the blue at the top is Kopernik and Northern mines. And you can see that production in the 70s and 80s were maintained at very high level, over 1.5 million tons of mineral ores. But in the 90s, it begins to decline. From although the decline was started, but the sharp decline comes in 90, 91, 92, 93, and then gets really to very low levels before it starts to pick up again. But of course, in 1999 there was the war, and by 2000 production goes to zero, almost. Only in the northern mines production continues. What happened during the so-called special measures, where Serbia had appointed managers, Serbian managers to Trepçës and dismissed Albanian workers. This decade saw continual decline in Trepçës' production and deterioration of its financial and economic conditions. The main reason was that the newly appointed managers were political appointees. They were there to consolidate the power of Milosevic's regime. They were not experts in mining or metallurgical industry. In addition to being political appointees, they were incompetent and also corrupt. The dismissal of Albanian workers and managers affected production quite seriously. Out of these 21 units of Trepçës, 13 of them had general managers who were Albanian, and these were all dismissed, as well as engineers. It was not possible to replace these people with competent managers and engineers. So, as we saw in the previous graph, the production declined in the 90s and particularly in the first part of 1990s. And of course, using the political connections with banks and other companies in Yugoslavia, and particularly in Serbia, they managed to keep the company afloat by borrowing. So companies' debt continually increased, and not only to electricity companies and similar suppliers, but also to other companies. This is, let me go to the graph, it shows this much better. This is the ethnic composition of employment in Trepçës in 1989 and 1990. And in 1989, looking at the total, the last two bars, Trepçës had 13,000 employees, and it was reduced to 5,700. But what is important is in individual units, the Albanian employees were 3,061 in Stanturk. They were reduced to 717. In around Artana and Kishnitsa area, it was 3,400, was reduced to 1,200. And similarly in
in metallurgical units. In Zvechan, it was 1,700 to 800. In the battery production in Mitrovica, 1,300, 500. Over this, so the large majority of Albanian employees were dismissed. The exact figures are in this table. In all units, the total, there were 9,000 Albanian employees. They were reduced to 436, almost 5%. 95% were dismissed. The number of Serb employees increased from 3,700 to 4,600 because they also had difficulty recruiting people from other parts of Yugoslavia to come and work in Kosovo. Of course, they were also had difficulty recruiting qualified people, engineers and managers who knew about mining industry. And from other nationalities, the number increased only slowly, from 500 to 640. But the main drop is in this 9,000 Albanian employees who were reduced to 436. And this naturally affected production. Corruption was particularly rife in Trepçës. Particularly around 1995, one of Milosevic's associates called Novak Bjelic, he was appointed as the general manager of Trepçës. He had many private companies and used his private companies and political connections to basically transfer, siphon off, or tunnel as it's called now, companies' assets to these private entities. He also had close relation with a number of foreign companies who were either suppliers or purchasers dealing with Trepçës, who later on became claimants against Trepçës. Bjelic remained in charge of Trepçës even after UNMIK until Milosevic was in power. And once Milosevic fell, of course, he was dismissed and he was indicted on criminal charges in Serbia. So this was the state of affairs in Trepçës during this period. Now, it's not the responsibility of Kosovo that these things happened. Serbia was in charge and it's entirely Serbia's responsibility. But one of the most important things, and probably the most devastating things that Serbia did, was to change the ownership structure of Trepçës during this period. There was a law on social capital, which was called Markovic law, which could be used to privatize companies in Yugoslavia. And all over Yugoslavia, some companies were transferred under Markovic law. The decision on transformation had to be made by employees of the company. They converted the company to a share-owning company, a joint stock company, and shares could either be transferred to development funds or pension funds, or sold to employees or to outsiders, so that new capital comes into the company. During this period, the management used Markovic law to transfer shares of Trepçës partly to Serbian development funds and partly to either individuals or companies, in particular companies who were creditors of Trepçës. They couldn't pay the loan back, so they gave them shares instead. And there is a table that shows this transformation in the early 90s and in 1999. So the social capital, which, in other words, the one that remains in the hands of the society, was already 25%, had reduced to 25% from 100%, and was about 31% at the end of the decade. Fund for Development of Serbia was the main owner of Trepçës in 1992. So they had already transferred 63% of shares of
Trepçës to Serbian Development Fund. Other parts of shares, you can see they were transferred to Jugobanka and other companies. This table is large and it's on several slides. I'll keep switching between them just to show something. And again, in 1992, the first column, you can see that banks and insurance companies and various institutions have small shares of Trepçës. But by 1999, the shares had been transferred away from Serbian Development Fund, but to banks and insurance companies who were creditors of Trepçës. They couldn't pay their loans back, so they gave them shares. So 31% was socially owned, still remained in the ownership of the society. The rest were transferred to individuals and companies. Jugobanka 14%, Beogradska Banka 11%, and then other banks, smaller amounts, and then companies, insurance companies, a company called Progress had 12% of shares of Trepçës. Another insurance company, Dunav, had 10% of shares of Trepçës. And these other companies, you can see that 6%, and then a smaller amount. Another company in Kruševac at 6.78%. And even employees of some companies had small bits of shares of Trepçës. So in total, 68% of shares were in the hands of entities outside Trepçës and outside Kosovo also, and only 31% was left in socially owned. Now, these transformations were against the current Yugoslav laws, because decision on ownership transformation had to be made by employees. So Serbian authorities first fired the employees, and then, having taken over the management of the company, decided on restructuring of ownership of shares of company. And this was illegal even under Yugoslav law, but under UNMIK regulation on applicable law, this was also considered illegal. And Serb authorities are completely responsible for this. There are some people in Serbia who think they own part of Trepçës. Well, they don't, because the shares were transferred to them illegally. And it's Serbian authorities who are responsible for this situation. Trepçës also had formal debts, because some of its debts was exchanged with shares. But it had debt to tax authorities, it had debt to suppliers, there were court decisions against Trepçës and banks. So altogether there was 76 million euros debts, it was official debts of Trepçës. There were also some unofficial debts, which are called off-balance sheet debts, which are in the report, but they're mainly claims of companies who were filed in 2001 in Serbia against Trepçës. And these are mainly suppliers and creditors who were not paid for whatever they sold to Trepçës or whatever advance they made to Trepçës. And finally, the issue of environment. Environmental damage in Trepçës is extensive. There have been numerous reports by various agencies and organizations, and they all highlight the environmental damage to water, soil, environment, air, everything. During the decade of 1990s, Serbian authorities who were in charge of Trepçës made no attempt to mitigate against these environmental damages. Their main aim was to increase production, to sell more ore so that they could repay the company's debts. And attention to environment was almost non-existent. And therefore,
all these tailings in the mines and flotation units and the residues from metallurgical units in Zvečan and Mitrovica and from chemical industry, all this is around these different units of Trepça. Some of them are still there. And again, it became responsibility of UNMIK and then Kosovo government. The situation was so bad that UNMIK and KFOR had to close down the metallurgical plant in Zvečan in 2000 because it was dangerous to the lives of people who lived nearby. So this is another issue which is it's very difficult to put a cost on it, but it is in hundreds of millions of euros. Since 2000, Trepça has gradually been revitalized. Initially under UNMIK and then under Kosovo, independent Kosovo government. In the early years, Albanian employees started returning to the work and restarted the company. But only 3 areas the company is working. In fact, sort of 4 mines and 3 flotation units. This is the production in these areas. Again, you can see that from 2005, production was around 50,000 tons, and it gradually has increased to 350 or 400,000 by 2014 or 15. The production, the different colors shows the production in different mines. The blue, dark blue color at the bottom shows production in Stanter. The next one layer, which is small, is in Artane. The light blue one is in Beloberdo, and the green one is in Cernav. Of course, the production in the Beloberdo and Cernav mine never really stopped. And somehow the Serbian authorities there kept that production going, and Serbian employees kept the mines working. The government passed a new law in Trepça in 2016. Trepça is converted to a joint stock company with 80% of shares in the hands of government and 20% of shares allocated to employees. This is in return for the loss of their self-management rights from former Yugoslavia. That in other parts of Yugoslavia, when socially owned enterprises were privatized, employees were entitled to a certain amount of share at discounted prices. And this 20% is the employees' shares. The 3 mines that are working in Stanterg, 3 mining areas, Stanterg, Artane, and then the northern mines, they cover about 50% of total deposits of zinc and lead and other minerals in Kosovo. Other 50% are in mines that are flooded or are not mined yet. The Serbian employees' rights were protected. They would also get 20% of the shares of the company, unlike Albanian employees who got nothing and were fired by the Serbian authorities as soon as they got a chance. Final words. We have to remember that the 2 mines in Beloberdo and Cernav are located right on the border between Serbia and Kosovo. Some of the facilities are shared. In fact, the entrance to the mine and the water supply and the air conditioning units are on the Serbian side. So it is in the interest of 2 countries that they negotiate with each other and come to an agreement on the joint operation of these 2 mines. Either side can stop it, but it is in the interest of both sides to agree on joint management of these 2 mines. The reality of the situation, whatever Serbia says, is that Kosovo, as an independent country, has been recognized by a majority of EU countries, by a majority of United Nations member states,
and its decision to declare independence was reviewed by the International Court of Justice as the highest international judicial authority. And the International Court of Justice declared in 2010 that Kosovo's decision did not violate any international law or the Resolution 1244 of the United Nations Security Council. And the sooner Serbia recognizes this reality, the sooner this dispute can come to an end and an agreement reached. But Serbia has to accept responsibility for the period that they were in charge of Trepçës. They cannot pass the responsibility and say, well, it happened. It happened under their watch and they are responsible for it. Kosovo is responsible for what happened before and what happened after, but not during the 90s, where Serbia had taken over under special measures the management of Trepçës. Thank you very much. I'll be happy to answer any questions. Faleminderit shumë, profesor Hashi. Pyetjet I bëjmë në fund të sesionit këtë, kur I mbyllim edhe pjesën e prezantimit tjetër. Tani po vazhdojmë me studimin tjetër, I cili prezantohet prej profesorit Qerim Qerimi, rreth dëmeve të luftës, I cili prapë është në serinë e studimeve për finalen e madhe në mes dialogut Serbisë dhe Kosovës dhe Serbisë. Tash kalojmë te profesori. Prezantim të shkurtër, pastaj bëjmë pyetjet dhe përgjigjet. Faleminderit. Mirëmëngjes, ajo që do të paraqitet sot është një përmbledhje relativisht e shkurtër e një studimi më të gjerë që ka të bëjë me reparacionet ose dëmshpërblimin për krimet në Kosovë, që kjo në vetën vërtet është një segment shumë I vogël I një problemi shumë kompleks që kërkon sigurisht shumë më tepër se një punim ose një studim. Pase për fillim mund të thuhet se jeta njerëzore nuk ka çmim, por në anën tjetër pandëshkueshmëria e krimit është e pafaqshme. Prandaj një formë e dëmshpërblimit është imperativisht pazrëndësueshëm moral dhe institucional ndaj çdo krimi e ndaj çdo akti të keqbërjes. Në kërkim të një rrugëzidhjeje alternative midis një vlere të pashmim, siç janë jetët njerëzore dhe dinjiteti njerëzor, dhe brutalitetit sjelljes së institucionalizuar shtetërore, ka gati një shembull përpjekje në sistemin ligjor e institucional ndërkombëtar për konceptimin dhe konsolidimin e mekanizmave që kanë për qëllim zhdëmtimin apo dëmshpërblimin e viktimave të krimit. E paktaqysh prej vitit 1927-28 gjykata e përhershme e drejtësisë ndërkombëtare e ka artikuluar qëndrimin se në drejtën ndërkombëtare ekziston një parim që madje mund kuptohet si një konceptim I përgjithshëm logjik dhe I ligjit se çdo shkelje përfshin detyrimin për dëmshpërblim në një formë të duhur. Zhvillimi I sistemit ligjor ndërkombëtar ka bërë që ky parim sigurisht zhvillohet edhe më tej pasi shtrirja origjinale e nocionit të dëmshpërblimit ka qenë e kufizuar në vetëm 2 opsione ekskluzive, një në kthimin në gjendjen e mëparshme dhe 2 kompensimin për dëmin e shkaktuar. Ka 2 komponentë pra përbënin thelbin e themelet e konceptit dëmshpërblimit ose të reparacioneve. Po praktika më vonshme e kushtuar nga realitetet e transformuara të botës reale përfshirë një rol të shtuar të individit në drejtën sistemin ndërkombëtar dhe gjithashtu marrë për bazë emancipimin e përgjithshëm të shtetit. Gjithë ky kompleks I faktorëve ka bërë që koncepti I dëmshpërblimit zhvillohet dhe zërohet. Në rastin e shkeljeve të rënda të drejtave të njerit është qartësisht e pamundur të arrijet restitucio integrum ose të rivendoset gjendja që ekzistonte përpara akteve të gabuara. Një shembull konkret I një rrethane ekstreme, vdekurit nuk mund të kthehet në jetë. Kësaj kjo formë dëmshpërblimi mund të mos jetë zbatueshme në një seri rrethanash të jetës reale. Janë e pakta 4 forma qendrore të dëmshpërblimit që sot paraqesin përmbajtjen drejtës përgjithshme ndërkombëtare, 1 rikthimi, 2 kompensimi, 3 satisfaksioni ose satisfaksioni drejt dhe 4 garancionet e mos përsëritjes. Terma të shkurtër, kthimi ose rikthimi synon që të vendos
gjërat ashtu siç ato ishin para se të ndodhte akti i gabuar. Është forma e preferuar e reparacionit sipas drejtës ndërkombëtare, por në shumë situata nuk është e mundur, duke marrë parasysh natyrën e shkeljes ose sepse është e pamjaftueshme në sigurimin e dëmshpërblimit të duhur ose adekuat për dëmin e pësuar. Kompensimi kërkohet dhe urdhërohet kur ka dëmtime që nuk mund të korrigjohen vetëm me kthimin, ose kur kthimi nuk është i mundur, duhet të paguhet një shumë e cila korrespondon me vlerën që kthimi në fjalë do ta mbante. Shpërblimet e kompensimit përfshin si humbjet materiale, ashtu edhe dëmet jo materiale. Satisfaksioni është një formë tjetër e reparacionit e njohur nga e drejta ndërkombëtare. Në gjykimin ndërshtetëror ajo ka një karakter të jashtëzakonshëm, pasi shfaqet vetëm kur kthimi dhe kompensimi nuk arrin dëmshpërblim plot dhe u referohet dëmtimeve që nuk janë financiarisht vlerësueshme dhe ose cilat përbëjnë thyrje ndaj shtetit. Dhe së fundi garancionet e mospërsëritjes së masa që synojnë të adresojnë rënjët e shkaqet strukturore të shkeljeve. Sfera më specifike të fushës drejtës ndërkombëtare, sikurse është e drejta ndërkombëtare për drejtat e njerëzit dhe e drejta ndërkombëtare penale, njohin edhe rehabilitimin si formë të nevojshme për korrigjimin e dëmeve të shkaktuara nga shkeljet e rënda të drejtave të njerëzit. Është në këtë formë të dëmshpërblimit që ideja e kthimit plot kushtimisht mund të materializohet, nëse rehabilitimi interpretohet si një mazë gjithë përfshirëse, e cila jo vetëm që përfshin kujdesin fizik dhe psikologjik, po edhe shërbimet sociale dhe financiare që mund të përfshin komunitetin ku i takon viktima. Historikisht në përgjithësi, në vërtetë e drejta ndërkombëtare e ka konceptuar dëmshpërblimin si masë ndërshtetërore ose si detyrim ndërshtetëror. Sot megjithatë ky koncept ose kjo masë duhet parë në dritën e transformimeve rrënjësore të detyrimeve të shteteve, cilat veçanërisht në kontekstet e drejtave të njerëzit, të drejtës humanitare dhe të drejtës ndërkombëtare penale janë të lidhura me përgjegjësinë ndaj individëve. Tazëm detyrimi i Serbisë për të ofruar dëmshpërblim për shkeljet në masë të drejtave të njerëzit në Kosovë dhe drejtës ndërkombëtare humanitare që rrjedhin nga konventet ndërkombëtare në të cilat Serbia është palë, nënkupton përgjegjësinë e shtetit për dëmet e shkaktuara nga organet e zyrtare të saj ose personave të tjerë që kanë vepruar sipas udhëzimeve ose nën drejtimin dhe kontrollin e shtetit. Për qëllimet studimit që po paraqitet sot në vendosjen e kornizave të përgjithshme të keqbërjes në Kosovë, bazë kryesore referenciale kanë qenë thënat autoritative, si cilësore ashtu dhe kuantitative, të prodhuara dhe të publikuara nga mediumet pavarura ose forumet institucionalizuara gjyqësore, sikurse është rasti me Tribunalin Penal Ndërkombëtar për Jugosllavin ose organizata tjera ndërkombëtare që kanë një kredibilitet e shansë, sikurse është rasti me Human Rights Watch, Amnesty International dhe të tjera, cilat kanë shfaqur specifikisht një shkallë të lartë objektivitetin, krijimin dhe prezantimin e fakteve përkatëse. Megjithatë, në një fazë përfundimtare serioze institucionale shoh në proces të vetë dialogut ose si mekanizëm që mund dalë nga marrëveshja e mundshme e dialogut, për shembull një proces gjyqësor ose arbitrazhi i ardhshëm. Shkalla dhe shtrirja e saktë e dëmit shkaktuar në dhe ndaj Kosovës mbetet edhe më tej përcaktohet. Nuk ka pasur deri më tash një ndërmarrje institucionale shtetërore që ka arritur efektivisht të bëjë përcaktime të tilla të sakta dhe autoritative të shkallës e të shtrirjes së dëmeve të luftës në Kosovë dhe për masave të reparacioneve që mund kërkohen. Një gjë e tillë përfundimisht e pashmangshëm kërkon të dhëna që janë të sakta, të matshme, të mbështetura. Më tej kërkohet ekspertizë ngushtë e autoritative profesionale për fusha e sektorit specifik. Si dhe qoftë mbi bazën e dijeve e dëshmive të përgjithshme publike dhe në veçanti fakteve të administruara e përcaktuara nga mekanizmat institucionalizuar, përfshirë institucionet ndërkombëtare, sikurse është rasti me Tribunalin Ndërkombëtar Penal për Jugosllavin, apo mekanizmat të tjera autoritativ ndërkombëtar, qëndrimi i Kosovës mund të koordinizohet rreth e pakta 4 formave kryesore të dëmshpërblimit apo reparacioneve të njohura mirë nga e drejta ndërkombëtare. Dhe çdo mend që forma ose modeli i parë është ai i kthimit. Kosova duhet pretendojë dhe kërkoj kthimin e pronës dëmtuar. Përfshirë sigurisht të mirat e tjera materiale që mund të jenë mbledhur në proces. Dëmet e shkaktuara duhet përfshin sigurisht si pronën private ashtu edhe atë publike, shkollat, objekte fetare dhe kulturore, si dhe pronat e tjera të ndërlidhura. Dëmet gjithashtu janë shkaktuar në mënyrë jo të drejtë për drejtë përmes efekteve që shkatërimi fizik ka, sigurisht në aspektet më të gjera ekonomike dhe në mirëqenie njerëzore. Forma e dytë e kompensimit që mundet duhet kërkohet, forma e dytë e dëmshpërblimit që mundet duhet kërkohet në këtë rast është kompensimi. Kompensimi material duhet kërkohet për një seri dëmesh materiale dhe jo materiale ose jo financiare, shkaktuar nga shteti i Serbisë ose Republika Federale e Jugosllavisë, shtet vazhduesi së cilës është Serbia, siç është konfirmuar edhe nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë vitin 2007 në rastin e ashtu quajtur të gjenocidit.
Kompensimi në praktikën ndërkombëtare është kërkuar dhe sipas rastit është urdhëruar nga ana e gjykatave në rastet kur ka dëmtime të cilat nuk mund të korrigjohen vetëm nga kthimi, siç është rasti I shkeljeve të rënda të drejtave të njerëzit. Kompensimi përfshin humbjet materiale si humbja e të ardhurave, e kursimeve, e pasurisë ose pensioneve, shpenzimeve mjekësore e të tjera, si dhe dëmet jo materiale si dhimbjet dhe vujtjet, ankthi mendor, poshtrimi, humbja e gëzimit të jetës dhe humbja e shoqërimit ose e shoqërisë. Në rastin e Kosovës, kompensimi mund të kërkohet në mënyrë të vlefshme për gjitha kategoritë e identifikuara dhe të diskutuara në këtë studim dhe që mund të dokumentohen edhe më tej në format më të sofistikuar institucional. Vrasjet, 2 persona të pagjeturit, 3 burgosurit, 4 shkatrimi I provës, 5 turimi dhe format e tjera punës seksuale dhe deportimi masiv. Në rastin e humbjes njerëzore, kompensimi mund bëhet një nga gjërat më komplikuara, pasi jeta është për kufizimi e pashmim dhe asnjë shumë specifike, pavarësisht se sa është e madhe ajo dhe e rëndësishme, nuk është moralisht e përshtatshme dhe e mjaftueshme. Sidoqoftë me gjithë brutalitetin e saj njerëzor dhe intelektual, kërkimi I një forme të kompensimit material për humbjen njerëzore ndonjëherë mund sigurojë një lloj kënaqësie të pjesshme për familjarët e mbijetuar. Në të vërtetë nuk është e pazakontë në jurisprudencën e gjykatave ndërkombëtare dhe atyre rajonale, sidomos atyre që kanë jurisdiksion në fusha të cilat kanë bëjnë me drejtat e njerit, të urdhërojnë shtetet përgjithëse që të paguajnë shuma të caktuara në lidhje me dëmin moral ose jo material për humbjen e të afërme të ngushtë të familjes. Gjithashtu në lidhje me kategoritë e tjera të identifikuara siç janë personat e zhdukur ose burgosurit, punimet ose format e tjera të punës seksuale ose deportimi masiv, vujtjet e mëvonshme mendore dhe fizike mund të jenë dhe në shumë raste në të vërtetë janë përtej një proporcioni adekuat kompensimit. Dhe edhe nëse një shkallë e caktuar e kompensimit mund të konsiderohet e përshtatshme, shuma duhet të jetë veçanërisht e lartë e matur kundrejt standardeve më rigoroze. Strehti një formë tjetër e dëmshpërblimit është ajo e satisfaksionit që mund të manifestohet përmes kërkimfaljes. Satisfaksioni është një nga format potenciale të reparacionit e njohur nga e drejta ndërkombëtare. Praktikën ndërshtretërore në parim del në parë kur kthimi dhe kompensimi nuk arrin në reparacion ose dëmshpërblim të plotë ose kur dëmet nuk janë financiarisht të matshme dhe të përbëjnë një pyrje ndaj shtetit. Kështu në masën që Kosova konsideron se kthimi dhe kompensimi nuk arrin në reparacion të plotë nga Republika e Serbisë për keqbërjen e saj në Kosovë. Kosova mund dhe duhet të insistojë në një kërkimfalje formale nga Republika e Serbisë përmes një deklarate të qartë për pranimin e fajit për krimet e kryera në Kosovë, që të paraqitur publikisht nga kreu I shtetit serb ose të përfshirë në një dispozitë marrëveshjes përfundimtare. Dhe së fundmi garancionet e mospërsëritjes. Duke marrë parasysh aspektet historike veçanërisht përbojnë gjatë dekadës fundit të shekullit të kaluar, Kosova mund të kërkojë edhe marrjen e garancioneve formale nga Republika e Serbisë për mospërsëritjen e shkeljeve ose keqbërjeve të kaluara, që njëkohësisht do të mund të paraqisin edhe lojë dhe pranim të fajit. Ky është fundi I përmbledhjes së studimit që ka të bëjë me reparacionet. Ju falenderoj për vëmendjen dhe sigurisht pranin tuaj, nëse keni ndonjë pyetje, besoj